নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি বানাবো রুই মাছ দিয়ে সর্ষে বাটার ঝাল। তার জন্য হলুদ গুঁড়ো নিয়েছি, নুন, 5 ফোড়ন, সর্ষেটা মিক্সিতে আমি পেস্ট করে নিয়েছি, গোটা লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, আমি একটু জিরার গুঁড়ো দেবো, পেঁয়াজ, ধনে পাতা, টমেটো আর মিক্সিতে যে পেস্টটা বানিয়েছি তার জল আমি রেখে দিয়েছি, আর রুই মাছ আর তেল। রুই মাছটা হলুদ গুঁড়ো আর নুন দিয়ে মাখিয়ে নেবো। ফুটটার মধ্যে দিয়ে দেবো। সরষের তেলটা গরম হোক। গরম হয়ে গেছে, মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, উল্টে দেবো। এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন, উল্টে দেবো। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, মাছগুলো তুলে নেবো আমি। কড়াইতে 5 ফোড়ন দেবো, পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুনের পেস্ট দেবো। আদা রসুনের পেস্টটা আমি দেখাতে পারিনি, ভুলে গেছিলাম, তো আদা রসুনের পেস্ট দেবো। দিলাম টমেটো কুচি, জিরার গুঁড়ো দেবো। এরপরে সর্ষে বাটাটা দিয়ে দেবো। জল দিয়ে দেবো, জল দিয়ে এটা করে দেবো।
সর্ষের বাটা দিয়ে ভাজতে নেই, সর্ষেটা তিতো হয়ে যায়, তার জন্য জল দিয়ে দিলাম আমি। এটাতে আর হবে না, আমি কড়াইতে শিফট করে দিচ্ছি। কড়াইতে জল গরম করে রেখেছি, মশলাটা এখানে ভাজা হচ্ছে, জল গরম হয়ে গেছে, এবার এটা এখানে দিয়ে দেবো। ফুটছে, ফুটে উঠেছে দেখুন, মাছগুলো আমি ঝোলের মধ্যে দিয়ে দেবো। মাছগুলো সব ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, ধনে পাতা ছড়িয়ে দেবো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো, গোটা কাঁচা লঙ্কা, সর্ষের তেল দিয়ে দেবো, ঢেকে রাখবো। তৈরি হয়ে গেছে ফিশ মাস্টার কারি, হয়ে গেছে ফিশ মাস্টার কারি।